روث يوسيم، مختصة في علم الاجتماع، قامت بدراسة أبناء المهاجرين في الخمسينات وخلصت دراستها إلى التالي: يعاني أبناء المهاجرين بعد الهجرة من صراع في الهوية، صراع داخلي نابع عن عدم شعورهم بأنهم جزء من الثقافة الأولى تبعت الآباء والأمهات، ولا من الثقافة الثانية تبعت بلد المهجر اللي هم هاجروا عليه. ومن هون تنولد ثقافة جديدة ثالثة هي عبارة عن خليط بين الثقافتين، أطلقت عليها روث يوسيم الثقافة الثالثة. وبنقدر نحكي إنه أبناء الثقافة الثالثة هم نتاج العولمة. I've actually had challenges on both ends because I was born in Canada, so I am Canadian. I don't want to deny that. So I have a lot of Canadian culture within me, and maybe the way I act and the way I talk is very much Canadian. But I value my Lebanese culture as well, but I'm not too much of either. I'm a little bit of both of those things. And so when I'm with Canadian friends, I feel like I can't fully be as they are. And when I'm with my Lebanese friends, I also feel like I'm not fully what they are either, what they represent. So I'm somewhere in the middle, and maybe that's just a product of being second generation Lebanese. I need like to be surrounded by 3 different groups or 4 different groups to feel that I am complete and épanoui. I don't know how to say, like épanoui, happy, you know, like there is nothing missing. And this is due to the fact that I traveled a lot and I'm coming from 2 different countries. مع انه امي نوعا ما بعتبرها عقلية منفتحة كثير، يعني اختلطت بكثير شعوب وعاشت وراحت واجت، بس بضل عندها الثقافة العربية أكثر طاغية عليها. اللي بيعانوا يمكن أكثر شيء بهاي الشغلة، بهالشيء بالأخص اللي إجا لكندا بعمر مبكر، اللي هو درس مدارسهم وخلص الثانوية. أنا هذا اللي بشوفه يعني، أو بعمر مبكر وصارت مراهقته بكندا. فكان في صراع بين الثقافة العربية والثقافة الغربية اللي هو بين الجيلين. وأبناء هاي الثقافة بضلهم يبحثوا عن مكان ينتموا إليه، وبتصير كل ثقافة تشدهم ناحيتها ومش عارفين هم أبناء أي ثقافة. من أول ما نقلنا طبعا أكيد بيصير في اختلاف ثقافات، لأنه أنت بيكون العمر بين الأهل والابن بشكل عام مختلف، فالابن ممكن يتقبل أشياء الأهل ما بيتقبلوها أو تعودوا عليها ببلادنا، يعني بتختلف هون. أهلي بشكل عام ما لهم معقدين، بس أكيد في أشياء ممكن أنا بتقبلها اليوم هم أكيد ما بتقبلوها. أكيد في أيام يعني بتضارب الحديث بيناتنا، لأنه هم أكيد يعني فكرتهم بشكل عام على علاقات، على الصحبة، على أشياء زي هيك ممكن شوي تكون رجعية عن اللي إحنا بنفكره. وهاي ممكن مو بس بكندا، بحس ممكن حتى ببلادنا، بس هي بتفرق شوي هون لأنه في شوية انفتاح أكتر ممكن. برضو من ضمن الحاجات اللي أنا لاحظتها أول ما جيت كندا إن الناس هنا يعني باردين قوي أو very cold من ناحية المعاملة. إحنا كعرب أو ناس يعني شرقيين أو حتى ناس من يوروب أو لاتين أمريكا، بحس إن إحنا وورمر أكتر. الناس هنا في كندا شويه كولد، شويه ما عندهمش ناحيه الفيلينجز والدفء والورم فيلينجز اللي عندنا كعرب. فدي برضو حاجه لاحظتها ما كنتش مبسوط منها بالاول، بس بعد كده اتعودت ان انا to share my own warm feelings مع الناس دي و try to make the best out of every situation I'm in. يعني اول ما وصلت على كندا انا كثير انسان بحب اختلط مع الناس، فبحب اروح على الايفنتس، بحب اروح على اي شيء اتعرف على ناس، التقي بحدا جديد. الشيء الوحيد اللي اكتشفته هون انه صعب لو انت ما عندك مثل كونكشنز او حدا يوصلك على حدا، كثير صعب تتعرف على الناس. فالبيرسوناليتي تبعي انه بدخل بحكي مع اي حدا، بصير صحي مع اي حدا. يمكن هون شوي اكتشفت انه بيتفاجئوا منا انه ليه عم تحكي معي، ليه جاي هيك فجأة، شوي يعطيني شوي ديستنس. فهي كانت شوي شيء جديد علي، شوي شيء صعب. So and I have this difficulty right now in Canada where I found the French people and I found like in the Canadian population
the acceptance of who I am. هي البدايه كانت صعبه بس الحمد لله وانس انك ابتديت تتاقلم مع الحياه والشغل والعمل وتروح فين وتيجي منين وتنبسط ازاي والناس اللي تقدر انك فعلا تخرج معاهم to have your own group. كندا مش هتبقى صعبه زي الاول. My parents tried to teach us with the Arabic. I think my mom had a hard time teaching us the language, and she just thought it was easier to just, stick with English. My mom wasn't too interested in us being Arabs, to be honest. She wanted us to fit in here. My dad, he was pretty strict on us growing up about what we would wear and where we would go and curfew and stuff like that. So I think my parents tried to teach us some old world values. I kind of wish they did a little more. Because then I would feel a little bit more connected to the Arab culture. Now I'm trying to connect with it myself. Arabs make me feel insecure about me being an Arab. I'm just afraid to show who I am to the Arabs, and then they say, oh, she is French. الشيء الصعب إنه with parents أو the older generation في أشياء ما كتير بتفهموها. مثلا إنه الوحدة تطلع تتأخر برا مع a group of friends. عنا مثلا بالإمارات إنه بتذكر it wasn't okay to go to the movies, it wasn't okay to stay out late مع friends. بس هون هذا الشيء عادي وهون أمان والculture كمان بتساعد. دائما بحس صعب إنه ننقل هاي النقطة للolder generation أو to our parents إنه مثلا it's okay to stay out late, it's okay to have friends who are guys and girls. My parents wanted us to behave a certain way, and for us, it didn't make sense to us because all our friends were Canadians, and why can't I sleep over at my friend's house? Why can't we, we're fasting, no one's fasting, why do we have to? Like, it was just different for me when I was a kid. مثلا هلا برمضان أنا الوحيد صايم، الباقي هنيك كلهم عم ياكلوا قدامي وعادي. لما كنت بأبو ظبي بالمدرسة القديمة ممنوع، حتى بالمولات ممنوع تاكل، ممنوع تسوي أي شيء. So I mean, I have friends who fast for Ramadan. I don't really do it. I like to do maybe Laylatul Qadr in honor of my dad. And Eid, me and my mom will go out and my sister will go out for dinner or something like that. So we're pretty small. Like, we don't really talk to the community much, and all of our families overseas. So it's just us. So it's harder when it's just a few members in your family. ومرات مثلا بوقت الكريسماس صرنا نحتفل بس for cultural reasons. مثلا نعمل gift exchange مع our group of friends أو نعمل Christmas dinner. بس إنه parents in the community بحسوا إنه إحنا صرنا نحتفل بكريسماس ونآمن فيه. بس that's not right. إنه it's just a cultural thing. فمرات بحس صعب نفهمهم إنه إحنا لازم نكون involved in the culture. We have to be involved with our friends, and we bond with them لما نطلع for Christmas dinners. We go to different gatherings. يمكن ما يكونوا Middle Eastern أو Muslim oriented, بس they're still part of our culture لأنه صار عندنا 2 identities. We have to satisfy both. عندنا the Arab Muslim identity and we have the Canadian identity. So to merge them, we have to do a little bit of both. To be honest, when I was growing up, we didn't do Christmas. My dad always used to say it's not really our faith, it's not our religion. But I guess with the years passing, now that we've all gotten older, it's easy to celebrate Christmas. We get time off work. You just kind of get coerced into doing what the majority does a little bit. So, I mean, on Christmas we get together as a family and we eat together and stuff like that. I would consider myself more so Lebanese because the way I think and the decisions I make have a lot to do with my upbringing, and my upbringing was, of course, all Lebanese. It was all in Arabic, and the Arabic food and the Arabic values and traditions, and my parents made sure to take us there every year growing up. So it's intertwined within me as a person, and I think that's a little bit stronger than my Canadian side.